فکر می‌کنید یاد گرفتن انگلیسی سخت است؟ فقط چند دقیقه وقت بگذارید. تا پایان این ویدیو 10 جمله واقعی و کاربردی انگلیسی را یاد می‌گیرید و می‌توانید آنها را در مکالمات روزمره به کار ببرید. بیایید شروع کنیم. I enter the library and look around. I enter library and look around. I ask the librarian to help me find a book. I ask the librarian to help me find a book. I walk along the shelves and read the titles. I walk along the shelves and read the titles. I take a book from the shelf and read the cover. I take a book from the shelf and read the cover. I sit at a quiet table and start reading. I sit at a quiet table and start reading. I search for a book on the library computer. I search for a book on the library computer. I take notes from the book into my notebook. I take notes from the book into my notebook. I return the book to the library on time. I return the book to the library on time. I borrow a book using my library card. I borrow a book using library card. I leave the library with a great book to read. I leave library with a great book to read. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این درس برایتان مفید بود، حتما در کانال عضو شوید تا درس‌های جدید را از دست ندهید. برای ادامه یادگیری یکی از درس‌های بعدی را از همینجا انتخاب کنید. معصومی آکادمی، یادگیری امروز، رهبری فردا.